Yo, what's up, Pla? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf I das should probably untere. warm up a little instead of jumping right Blicken Sie into noch einmal runs. auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim The Zapper. sun is hitting through that right through the slat. Passen Sie gut auf, denn ich teste es nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Better. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Okay, Kampfverband vorbei. members, got our chat. What's up, finance? Ugh. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache.
Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I'm actually gonna start out with some warm-up. I should play some in-game first. Shouldn't jump right into runs. What's up, Seasick? What's up, Two-Face? Wait, what did I just load up? Why did I start up Cairo? Start up Gravemind. I love loading screens. Loading screens are the best. What's up, Banana? Barkley and Spartan. Dad Bend. Desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht.
2, 3. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Please blow up. Hello? Me there, man. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Das gibt ein Okay. richtiges Festmahl. Das Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. The Schützt flashblade. die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. One, 2, 3. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Oh, Vorsicht oh, bei they dem spawn so Captain, er quick. hat ein Blutgewehr. Boots. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Brutes. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr.
Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. So hard without a grenade or a carbine. Just need a grenade. 0 grenades off of 8 grunt kills. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. That too much to ask? Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Die Where are my Ausgänge grenades? verschließen. Oh, das wohl nicht. One, 2, 3, 4. Bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. How are these needles still tracking me? Dude. It's crazy. Je schneller man diese Roots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. I want 2 grenades. I want 1 grenade for that grunt that's across the hall, and then I want a grenade for the brute in the next room. So really I want 1 grenade as I come in here. And then I'd like to get another one off of that guy, but I got neither. So now there's 1 grunt across from me. He's not that big of a deal, but he makes it slightly slower because I need it to get down to an enemy count of 2 before the next wave of brutes spawn. So I had to kill that grunt that I just needled is what got it down to 2, which makes these brutes spawn slower. What even just happened? So now I still don't have grenades, and there's 2 grunts alive, but if one of these grunts were to drop a grenade, it would be fine. But I don't think either did. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang.
Angriffe auf die Behälter verstärken. Der Dämon muss sterben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. You're so troll, dude. Was für Herr Chief, springen Sie rein. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position und Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist... Why did I not get a checkpoint? Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist... Die. Alpharus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Das heilige Symbol ist Sieg. Alpharus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. What's up? What's up? What's up? Thanks for stopping by. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Show me red, asshole. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Sieg. Sind da drin? Achten Sie auf Alpharus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. How is this not flying? I might have been missing. I don't know. I felt like those should have been hidden. Die Allianz hat gerade eines ihrer eigenen Schiffe zerstört. Und ich erhalte Meldungen Should von get this Schutzpanzern checkmark, in yeah. ihrer Flotte. Geschöpfe der Allianz. Der Pfad ist frei. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. No, you guys are so troll. Geschöpfe What's up, OSK? What's up, Patrick? Ich habe den
Mitten bei diesem Tunnel alles jetzt schief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles... Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Sie brechen auseinander! Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. No, why did I do that? Where's that glare? Hold on. I like a bit of a glare. Come on. Wait, I need to adjust my blends again. Behind my desk. It's precarious back here. Ugh. Better. Alright, hopefully I didn't unplug anything. Still live. Ugh. I think we're still good. Yeah, that fixes the glare a little. It's better. Where is this checkpoint? Ich habe das Orakel bewahrt. Das ist bestätigt unsere seligste Hoffnung. Ich habe das Orakel bewahrt. Das ist bestätigt unsere seligste Hoffnung. Die große Reise. Ich habe das Orakel bewahrt. Das ist bestätigt unsere seligste Hoffnung. Ich habe das Orakel bewahrt. Das ist bestätigt unsere seligste Hoffnung. Die große Reise. Ich habe das Orakel bewahrt. Das ist bestätigt unsere seligste Hoffnung. Die große Reise beginnt zu gehen. Die Eliten ziehen sich zum Mausoleum zurück. Wir wollen den Propheten misstrauen. Sagen wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? Why can't I fly? Dude, what?
Do-do-do. There's no music playing on my stream. Do-do-do. Ein Moment, ich Do-ba-do. empfange zwei weitere Bop. Transponder. Skibbity beep. Skibbity boop. Sie nähern sich der Position des Bibbidi bop boop bop. Sie brauchen Ihre Hilfe. Blow me away. Do bop bop bitty bop bop. Do 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 boop bo do bop bop. Diddy do bop bo do boop boop. There's no music in the background of my stream. Do 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 boop bo boop boop boop. Skibbity boop bop. I'm a scat man. We did it. We defeated the AI overlords. Eichlinge. Gut, haben uns verraten. Die Ratsmitglieder. Elite-Widerstand. Warnt die anderen. Sammelt die Meute. Halt, wir müssen hier bleiben. Der Tod greift nach. No red. I made that ending a little bit harder than it should have been. Dude was like shoulder glitching me on the corner there. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Amberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. Yes, and OG Halo 2, if either player dies, it reverts you. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Amberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. I mean, it's intentional because the way people beat Halo 1 Legendary was they played co-op and they just AFK'd on one of the controllers. So you can just get infinite lives by like hiding one player in the back and respawning on him. That was like the most common like cheese strat for Halo 1 Legendary. They made Halo 2 Legendary intentionally harder. I think it's a good thing. If Legendary is too hard for people, just play Heroic. I've never understood complaining about a game being difficult while playing on the hardest difficulty. They have easier difficulties.
Except that's not what the Iron Skull does in this game. There also isn't a Skulls menu, and Skulls were added as like a last second thing, so like, using the Skulls from future games to justify your experience on the older games is silly. Iron doesn't affect single player at all in this game. It only affects the lower difficulties on co-op. On easy, normal, and heroic, it makes it behave like legendary. So Iron doesn't do anything on legendary at all, and it doesn't do anything on single player either. No checkpoint? Am I really checkpoint glitched? Or was I just too fast through that load? Are we gonna get a checkpoint here? Okay, yeah, I didn't think I was. Yeah, he was frozen there for a couple frames. You could see him just stuck. Is my Spectre gonna be here? I think I heard it blow up. Yeah, I did. Let's restart. Let's try one more time. I have a slightly different driving I want to try. I feel like it's working. No, if projectiles are frozen on this mission, it soft locks.
that whenever you hear runners complain about soft locking, it's because that overload glitch. The hunters that I meet at the first time, the ones like just on the other side of this door, if they get stuck by a brute and then I deload that area, the grenade will stay frozen forever, just like the overload glitch, and then you'll never get a checkpoint. And if you can't get checkpoints, the cutscene won't activate, so you can never activate the Scarab cutscene if it happens. I do have a really cool glitch that I could show you. Stuck, launch to Rex. Watch this. So I have a brute stuck in the door like you just noticed. I just stuck it 4 times. I go and get more grenades. Stick it a couple more times. Alright, so we've got 7 grenades frozen. Now I take the Spectre. And I bait out one of the Banshee pilots because they don't have weapons. Then I get him on the top of my Spectre. And I escort him all the way to the edge of the map. Making careful not to splatter him here, because the slope is kind of precarious. Get him back on the front of the Spectre. Keep on moving him. Put him at the base of the tower here. Then I get in the side seat and I do a sword fly. Then I get out of the side seat, and before the sword fly can activate, I get back in the driver's seat. So now I've stored the sword fly from the side into the driver's seat. Then I get out of the driver's seat here, and I get into a Banshee, with still storing the sword fly, so you have to have like a frame perfect entrance here. Then I get out of the Banshee, and I get back in another vehicle, a Ghost that I have parked here. So I still have my stored sword fly through 4 different vehicles. Then I come and open the door. The grenade goes off. I fly. So the sword fly is flying towards the target that I stored the lunge towards. And I use the stored grenade force to launch really high. Then I jump right here because you get 1 mid-air jump when you're sword flying. And the sword fly stops because I reached the target, and now I can land and look at the beautiful Rex Easter egg. And just to be extra cool, show another glitch where I corner ride back down. Here's my brute. I had to do all of that without a checkpoint, because you can't get checkpoints while the grenades are frozen. Yeah, I came up with that. I was the first person to come up. I call it stuck launching is what I used to call it, where you put like a body inside of a thing and get it stuck and then launch off of it. I came up with all of that. Sure heard my Spectre blow up.
What's up, Sunray? I think I finally figured out how I like to do that approach. I think I should be way more consistent with that now. That was decently fast, too. So I do a fun trick here that a lot of people don't notice. So whenever I park the ghost here, one of these guys is gonna come get in it. Is he? Yeah. So whenever the brute gets in the ghost, he counts as not in the fight. So I have to kill one less brute than other people when I do this strat. Normally you need to kill 3 brutes to open this door, but by parking the ghost where I do, I only have to kill 2 brutes. So I free the hunters, I kill 1 brute to get a carbine, I kill 1 more brute, and then the door opens, instead of having to kill 3. Yeah, it does work on MCC. The only problem with MCC is the ghost gap jump is a little bit harder, I'm sure you've noticed. It is still doable, it's just slightly harder. Because the ghost is like heavier, it like doesn't raise as much. Maybe, I don't know, I actually think the fastest version for MCC Great Journey ILs is version 1.0. I'm pretty sure Johnson shoots faster and doesn't overheat as often if you do 1.0 runs. So go get a disc and play on the downpatched version for the true Great Journey ILs. I think if you want to beat Grocats, you need to downpatch. Because normally whenever you're doing MCC runs, if Johnson's really close to Tartarus, he shoots twice and overheats instead of shooting 3. If you play on the old version, he'll shoot 3, I'm pretty sure. Yeah, they changed the fire rate of all the guns after version 1.0. Do you remember the clown carbine? Do I have my Xbox One able to play 1.0? I don't think I do. You've seen the unpatched Halo 2 Vista carbine, right? That shoots like 1,000,000 bullets per second? If like as fast as you can spam it, that thing will fire. They capped the fire rate after people realized how broken it was. They changed the fire rate of the way the game works.
Yeah, 1.0 Gravemind runs would go insane, but then you can't sword fly. You can't even sword cancel on 1.0. It's so weird. You mid-air stop on every single cancel you do. You lose your momentum whenever you reach the target. You can't keep momentum at all. You can't even do high charity skip or like any butterflying. Prison skip and high charity skip don't work at all. You can't gain momentum past the target, so you can't go up. Yeah, what up, Christian? Uh-oh. Knock the... And I thought I knocked the elite off. Why did you fall off the map, Tartarus, you troll? Dann schalt sie halt ab. Laut Protokoll darf ich in jedem Moment das einhalten. Wie halte ich das an? Es dauert geeignete Prozedur. Halt mich nicht hin. Unter kontrollierten Umständen würde ich vorschlagen, einfach den Index zu entfernen. Das ist alles? Sonst nicht ab. If I throw that grenade, I need to make sure I probably sticking Tartarus is better than throwing it in front of him even. Because I need to make sure that the brutes don't land on the platform. I don't even really need to throw a grenade, but it does help. Actually, I shouldn't throw that grenade when I've only got to just snipe him. I need to get better at launching this Spectre out of the way. I don't have a great lineup for it. Especially with only 2 grenades. When I have more grenades, it's a little bit easier. What's up, Mogami? I guess you can't hear me.
You know, I wonder if I could ever park it like that and get anything better. Probably not. I want to find a good parking spot that, like, makes it flip off more. Oh man. Well, it flipped forward. But... Dann schalt sie halt ab. Wie halte ich das an? Halt mich nicht fest. Das ist alles. Johnson, ich hab's. I don't know, maybe if I park it against the wall when the one on the right gets out, maybe there is something there. What if I want, like, you completely against the wall? Why didn't the turret guy get out? You, like, throw the nade on the tip of the driver's seat, make it flip backward? Yeah. So, under the driver's seat or, like, stuck to the Spectre? I was thinking since Johnson is so heavy, you might be able to make him get out in a specific way where he just crushes the Scarab. Or the Spectre. On top. I just wish I could find a good lineup that was like 100%. I also usually have 3 grenades here, at least on better runs. Need to let those guys jump across. You know, maybe that is good, that angle. It did flip kind of weird, but...
Did they all die? No one lived. Let me try this again. That didn't work too good, but he did land on it. Tartarus is getting messed up. His fight is getting finished, that's for sure. I do kind of like that angle a little bit better, I think. Alright, I think I'm gonna do one more Gravemind practice, and then I will... I've already been live for an hour. I'm just gonna jump into it. Let's just jump into it. Let's do a run. Speedrunning time. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. You're definitely the first person to say it, Ursel, but I mean, whenever I implemented it, it was one of the concerns I had, especially with the moving background. But I don't think it's too glaring. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Yeah, for the most part, I always try to make my gameplay, like, without stuff over it. Mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. You guys are saying opposite things, Ursel. There is unobstructed gameplay. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Mogami is saying that they like the fact that the gameplay is in the middle with nothing covering it up. Like no webcam, no splits, no text. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen.
Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. You gotta subscribe to my other websites for that, Mogami. Ich habe es gründlich satt. Alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, come on. Alright, whatever. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Schränke öffnen. Good enough. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tatzenlampe? No. Brother man. How do I miss everything? No checks either, right? Yeah. I should have gotten the check before that fly. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. How many attempts in the last year? Like 20,000, I think. Maybe like 10,000. Um ein Gefühl dafür zu kriegen. I mean, Wenn Sie you can fertig check. sind, Let's see. treffen Sie mich beim Zapper. Go to my YouTube channel.
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, guys. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal May, vergessen. April, we're almost there. Der hat vielleicht eine Laune. Scrolling back until Vielleicht February. hat Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Let's see. Die Erde. March, Ich hab sie seit Jahren nicht February gesehen. 17th. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 21,000 300 resets. Plattformen. I was at 26,198 a year ago. I'm at 47 today. So, about 21,000. But many of those resets are like 5 seconds long, especially when I'm doing like practice. I use the same timer a lot of times for practice and for real runs. So, like, the vast majority of those 20,000 are less than a minute long. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Anfalle! Besetzt die Kampfstationen. Come on. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Please. You hope I hold the record for a while? Yeah, I imagine I'm gonna hold it for a real long while, because nobody else runs this game anymore, so who's gonna beat me? No, it doesn't say original hardware, it says original game, Maddie. But yeah, I'm on the 360. It's the OG game. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Give you Kam 12 heute Morgen years. frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. I mean, really, if somebody wanted to do it, it wouldn't take 10 years or whatever. Like, yeah, I've been playing the game on and off for that long, but like, you get a jump start because you get to learn all of the things I already know just by watching my videos or other people's videos. So, like, you stand on the shoulders of every speedrunner who came before you when you start speedrunning, so it's never like harder to get into speedrunning necessarily. It always gets easier. Every year it gets easier because all the information is still there. But the records get more optimized, so it takes a little bit more of a grind. But if somebody wanted to like start from like, if they were a decent FPS player, like they'd played Halo or Call of Duty or Fortnite in the past, and they wanted to get it, like they could do it in about a year.
I think a year of grind is like it would take a grind, like doing it like I do, like a job, like every day for like 4 to 6 hours. But if you did about 4 hours every day for a year, most people could come pretty close to record if you're like a hardcore gamer. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. But that's, I mean, a year of everyday grinding is, that's a big commitment. And it used to be more worth that commitment a few years ago because there was more lucrative opportunities through Twitch to grow your channel, more content creation, a bigger community, a more sense of like community, so the social aspect was encouraging. But as the community ages and gets smaller and like the novelty of speedrunning wears off, there's like fewer viewers to care about it on Twitch, there's a smaller community of people. It's more like the people that are in the community, they already have their close-knit circle of friends, so like you're not necessarily like joining a brand new community and making a bunch of friends, you're trying to like butt into an existing community, so it's just harder in that regard. There's less incentive, there's less motivation. I don't see anybody really gaining the motivation to do this. Alarm, Entertruppen unterwegs. I'm on the Xbox 360 playing the classic game, yeah. Alle, besetzt die Kampfstationen. Why can't I get this trick? Come on, dude. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh my gosh. I want to get a run going. I'm sorry to reset at the start. I know the start is tedious. Historically, I haven't been grinding these armor resets where I do this intro, but I have the record now, and I want to get a record that includes this introduction, because the old rules used to require people to play it, and I'm an old man and I like to follow the old rules. So my goal is to play this introduction level. I know it's a little bit tedious, but we'll get a run going. Is there anyone else running the game that's close to me? No. There are a couple people who could get real close again. Mogami in the Twitch chat, if they wanted to, they could pick it up. Zoo, if they wanted to, they could come back, but like Zoo doesn't want to use the classic controller. He wants to rebind and use like modern like hardware, and I don't think that should be allowed. I don't think you should be able to use like adapters to rebind your entire control scheme. I think that using like third-party stuff like that to gain additional functionality shouldn't be allowed. Zoo could do it if he wanted, but I don't think he wants to. Mogami could do it if they want. I don't think he wants to. Other than that, like, there's really nobody close. Like, it would take another like prodigy gamer to come out and really grind. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. I thought it was gonna be Mito. Mito's actually really good. He's a gamer. He's been doing Half-Life now though, but Mito's pretty good. Mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson,
Wollen Sie mir But nicht he would never erzählen, play wie classic, I dieses don't Train think. nach Hause geschafft hat? I think he likes his modern peripherals too much. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Sunrate's getting better. He got a new Delta Halo PB last night. Best run you've ever seen. Dude, that run was hilarious. I was cracking up. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Were you nervous? I felt like I could see like you were aiming a little shakier than normal. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Wiederhole, das ist keine Finally. Übung. Hochtüren dicht machen. Not really, yeah, just not used to the strats. Yeah, I get that. Dude, I didn't used to get nervous in my ILs until I like came back in the last couple years. And now anytime I'm on a sick pace, my heart starts pounding and it's so much harder to play. I've finally gotten over it again recently now that I have a bunch of the records back. But when I was trying to get them, it was so hard to play while nervous. It's crazy, like, how just like a slightly increased heart rate makes sword flying 1,000,000 times harder. I didn't used to get nervous in my runs at all until I like had my return in the last couple years. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. No, that is not what I wanted. Screwed that up. Weird jump. Sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an diesen Status zu kommen. Chief, finden Sie die Bombe. It's slow. I'm not gonna restart them. Nehmt euch die Kreuzer auf. Es nicht, ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Okay, guys. A little bit childish. Hey, das ist übel. Wirklich übel. That's just not cool. Why? Why did he do that?
I was gonna keep going. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. We go Passen Sie again. gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson, also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht... I'll get a good run. I will do it. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Get out of my train. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, we're in. This is the one. Stop shooting at me! Dude, how did you kill me so late? You're gonna kill me earlier.
How are you still alive? Wait, you're still alive too? Why are you still alive? I don't want to restart. It's so slow though. I hate restarting. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. At least that went smooth. Made up a little bit. Keine Sorge, man, wir sind am Ball. Okay. Alright, we're back in it. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Zweite Echelon, Ja, der kümmert Chief euch muss um mir die aber Träger. helfen an den Zündkapseln. Feindliche Schiffe sind in der Todeszone. Finden Sie die 13 Bombe. Kreuzer, 2 Im Blau. Sturmträger. Cortana, Ziele Jetzt aussuchen wird's und laut. Feuer Hat die frei. Malta die Eindringlinge schon verjagt? Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Okay, yeah, the whole second half went really well here. Just a slow bomb or hanger 2 clear. Hey, das ist übel. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Did my stick hit? It did, right? It did not! This guy. Can't tell if he's having a good time or a bad time. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marine. You always wanted to know how to sword fly. Los, los, los. I mean, the button combo's not too hard. It takes practice, though. It's just 3 buttons. It's switch weapons, reload, and then shoot. So you start with a red reticle on something like a battle rifle, and then you switch weapons and press reload. And doing that cancels the switch weapon animation slightly, and you immediately press right trigger after that. So it swaps the long-range reticle of like the red battle rifle. It swaps it onto the sword for just a couple frames. So if you do it really fast, press YXR, then you can sword fly. Lass es so kommen. Das habe ich gehört. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. The top runners make it look easier than it is because we've practiced it like thousands of times. When you try it yourself, you're gonna fail almost every single time. But if you just sit there and practice it, you'll get better too. It just takes time. One thing to remember is that the Y button actually works differently than all of the other buttons in Halo, and I think that's the biggest problem that people have when they're first learning to swordfly, is they don't understand how the Y button works. So every button in Halo, if you press it, it activates. If you press jump, you jump. If you press melee, you melee, right? But the Y button doesn't actually work that way. Y doesn't activate until you release it. So if you hold Y, you don't actually switch weapons. It doesn't do anything.
it doesn't activate until you release Y. So the actual button combo for sword flying isn't to press Y, it's to release Y, and then press X, and then press R. And a lot of people struggle with that because it's just weird. Advice for learning the butterfly? Practice. It's really hard. I hold my controller really weird when I do it. If you're on Master Chief Collection, you should probably rebind. If you're not playing Bumper Jumper or something similar, basically all the MCC runners rebind so that one of, like, your left hand is doing something, like a jump. But for Classic, there is no rebinding, so I have to hold the controller like super weird when I do it. I'm probably the wrong person to ask for tips because my method is pretty novel, but I move my hand above the controller and I press melee this way. I don't know if you can see it. I press B-A-X with my hand like that. So my ring finger presses melee, my middle finger presses jump, and then my pointer finger presses X, and I gallop it like a horse. Like if you've ever like put your hand on a desk and made like the horse galloping noise, that's what I do on the controller. Just 1, 2, 3, 1, 2, 3. There's a easier, more common method on MCC. You can just fat finger all three and press like A, B, and Y all at the same time. I don't like that, but that's what a lot of people do. And if you don't want a fat finger, you can rebind and just press all three at the same time and press A, B, Y with like bumper jumper or whatever the equivalent is. So you end up doing a right bumper or left bumper press in there. Is the goal to spam it as fast as possible? No, it's a rhythm-based trick. If you spam really fast, you'll just go really high. For prison skip, if you're trying to do Gravemind prison skip, that's a different trick, and you do want to spam pretty fast for that. But if you're talking about high charity skip butterflying, then that's just a different beast. It's gonna take like a dozen hours for you to get anywhere halfway decent at high charity skip. It's like the hardest trick in the game. It's another one of those things that top runners make look really easy, but it's only because they have so much practice. When you first start, you'll realize how hard it is. Nette Begrüßung. Oh, if you're trying prison skip, that's different. You want to press melee and jump at the same time, and then press reload, and spam back and forth alternating really fast. So for me, it's B and A at the same time, and then X. B and A, and then X. And you do go really fast, but you want to be alternating. So melee and jump at the same time, and then reload, and just flip back and forth really quick. Also, make sure you don't have out the beam rifle while you're doing it. Have out any other weapon than the beam rifle. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Graves. Die sind am gefährlichsten.
No, it's not because the beam rifle has a reload or not. It's the beam rifle has a different melee animation, and it connects a little bit faster. So you'll punch the brute if you use the beam rifle. Alright. We're on to the next level. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite vorerst. Scary. Life flashing before my eyes on that fly. Thank you for the win. Appreciate the long time sub. $10 Crazy. First try, easy every time. Yo, 4chan, thank you for the resub as well. Okay, pretty good. No check. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Never lucky. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt Okay, we'll lose time, but this is still a good run. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Oh no, I died. Psych. Unser Glaube wird uns stark machen.
hier passiert? Where does this grunt doing? Dude. Why are you like this? Fall over. Dude, I can't believe this grunt just would not die. I was expecting a body shot to take him out. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleib! Die Flat greift uns an. That's so slow. It's not fair. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach.
Where did this guy go? I saw the plasma pistol, but where was he? Oh my gosh. Oh my gosh. Die. 52. Okay, whatever. He's scaring me. Man. For no deaths, this is so slow. We're gonna lose time on this split, almost certainly. But if the second half goes well, it won't be bad. What's up, Benny? Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schiff bereit. Dem wird alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Alright, if I get a good ending, we can still break even. We're gonna probably lose a few seconds on the split, but it won't be bad. As long as I don't die. No deaths allowed. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. That's scary. Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn. In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet. I wanted that sentinel dead. Guess it's not happening. Sentinels will spawn in this room. If you kill a sentinel in that room, he didn't spawn because
I didn't get him. How did you not die? That's bad. Okay, well, we'll lose a little bit on the split. We're gonna be slightly red, I think. Not red ending. Wir haben die Prophetensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Groß Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. How bad is the boss? Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohlgehauen. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Oh wait, we're still in the red or green, I think, just barely. Boom. 1 second green, we take those. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Never lucky. Stop losing runs to Delta Halo. Please. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Wir kommen zu einem weiteren Komplex.
nichts von der in Amber Clad im Netz. Oh, I didn't get the jackal spawns. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. This was a really fast Delta Halo. It's still not bad. I did this time there. Aufpassen, Ehrengardisten. Still fun. Boom. Please. Come on, dude. Hit the fly. I can't. Okay. No! Come on. Don't snipe me this time. You don't have to. You don't have to. Okay, it's not the end of the run. It's only a little bit. I bet if you look really hard on the screen, you can find the information you want. Malmo. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da. It's scary. Außer ihr wollt schwimmen. You should do shorts of yourself being extremely rude to people. Brother, I'm sorry if you think I'm rude to you, but I answered your question and then you asked it again, and it's like, you're asking me, why are you making content? Like, what's the purpose of making content? Like, I'm sorry that you feel I was extremely rude to you, but I think grilling me about, like, my job is also pretty rude, especially when I've answered your questions before. Hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat.
not too bad. I don't think that Zargo interpreted my comments as being rude. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat I think he realized I was joking. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Yo, LS, thank you for the prime. When did I get record? I got it in October. Aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Oh, come on. Don't kill me. Okay. Did I stop streaming for a while? Yeah, for a couple years, and I streamed a lot in 2014 and like between 14 and like 16, and then I took a break between like 16 and 20, and then I picked it back up in like the last couple years, going really hard again. I've streamed on and off throughout the years, but not like a job. These last 2 years have been the most I've ever streamed. Someone's gonna get hurt. You need to stop! I thought I killed him like 2 different times. Please. Please! This is not how I wanted to do that. How did I not get shot a single time? Okay, spoon-fed ass fight, I guess. Is that 5? It is 5, right? Okay, whatever. I choked a little, but I got spooned. Even with these plasma rifle guys scaring me. We take this.
Gebieten anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Bleibt in den Schatten, die alles gewiss, das Investigation gestellt angreift das Biest von hinten. Why is he shooting all those rockets? Usually he shoots his needler gun. I hate that this thing's in my way. Gonna mess with my strats a little. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. No, my plasma lineup was wrong because the stupid thing was in my way. I knew it was gonna be. At least the enforcer hell or the phantom hell. Come on, like one shot. Still not bad. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! Truppen! Durchgang decken! Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. I need you to not shotgun me in my face, please.
Where's this neither guy? What are you doing? Die! Did he survive? Wir dürfen nicht aufgeben. Would be cool if I got like any elite reinforcements. Wait, this was fast. Where's Halfjaw? Those don't have to die. No, they do. Okay, no, they don't. Dang, that was fast. Okay. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer, zu den... Weiter geht's, bin unterwegs. Don't. You don't have to get... Oh, they did. Okay. Wow, I didn't get the checkpoint either. That's such a bad death. Dang. I'm supposed to get a checkpoint right here. Okay, whatever. Keep on keeping on. Weiter geht's, bin Got unterwegs. bonked by the warthog. It's only like 15-20 seconds. Could be worse. Keep on. Come on. I would appreciate a checkpoint. We're just not gonna get one. I'm gonna play safe here, I guess. I can't lose the run. I play safe. A little bit slow, but we're gonna lose time on this split. But I really don't want to die again. Where are my checkpoints? I just don't have one.
Okay. Well, other than the death at the start, it was good enough. We're gonna lose time on the split, but we'll still be green overall. Just gotta get a good ending. We're on pretty good record pace here. Not bad. Put on my jacket, a little cold. What's up, Smug? They just Spartan kicked that dude. It's just 20 minutes till the end. How hard could 20 minutes of good gameplay be? Easy peasy. I'll play a quick ad so you guys don't get them during the fun part. Slash commercial. What do I do? 120. I really don't like this guy's position. That's better. The first flood was too close. Oh no. Oh no. These guys are gonna troll me, man. Come on. Please don't troll this fly. How bad's the time lost? It's not too bad.
Gebieter, zum Symbol. Okay, here we go. Let's do it. Gravemind in time. Brutes. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Okay, we got grenades. That's good. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. One, two, three. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Okay, well that's bad. Alright. Pretty good. I'm gonna go grab the carbines. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Okay. So, slight time loss in the first room because of bad brute spawns, but otherwise we're pretty good here. Er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Da kommt. Give me the checkpoint. Not lucky. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Okay, buddy. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF. It's not that bad. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. I'm dead. Okay, it's not that bad. It's not that bad. Hier, Herr Chief, springen Sie rein. Is he too far away? In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine. He is. Fuck! Come on, man! I should have just instant reverted. I can't. I'm choking, man. I should not be fucking this up. There's a grenade on me. Okay, at least it didn't hit. Hier, Herr Chief, springen Sie rein. Alright. Ugh. Man, that's a pretty big chunk of time lost. It's not over. It's gonna be way harder now.
No, I fucked it up again. Diesen Zellenblock gibt es 2 Marine. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Okay, man. Just clutch. Hit everything for the rest of the run. Come on. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. It's gonna be hard. It's gonna be real hard. Dang. Come on. Play better. Weird ass fly, but it works. From over here. Please. Please. Thank you. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. I think it's dead, unfortunately. Man! I just lost too much in the first half. I don't know. Crazy ending could maybe do it. Yeah, I have to get an insane last 3 levels. Playing well though. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir ein abkürzlich werden. Mehr durch das Störsystem, die Allianz mich auf den Sender geht. Momentan scheint sie mir keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Sie sollten erwähnen, einfach nur abzuwarten. You piece of crap, man. You weren't even aiming at me. How do you hit me? You were literally looking straight up in the air. Sie sollten erwähnen, einfach nur abzuwarten. I hate this game, dude. I'm playing so good. This room sucks. Whatever. I hate the bugs, man. The bugs being random in this room is the most frustrating shit. Alright, well yeah, it's definitely dead now. Dang, man, I was playing good. I choked a little on the first half of this level, but the whole second half I was playing so well. I was like nailing everything. That's so brutal. Do 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 do. Shoot my fuel rod so that they don't take my money.
Alright. Dang. Whatever. We can do it again. Man, that's a heartbreaker. My flies are on it though, aren't they? I'm looking like a man who knows how to fly. That's for sure. There's no doubt about that. Man, I'm so clutch sometimes. Why can't I just be clutch when it matters? Okay. I got a little greedy there. Run was already dead. I was trying to go fast. I swear I've just hit like 40 flies in a row or something. Oh, yeah? Is that right? Good thing this run was dead, or my controller would be out the window. Come on. Elite-Widerstand. Warnt die anderen. I honestly don't know if I've ever hit this many flies in a row without making mistakes. I'm nailing like every fly. Okay, we finally missed one. I don't know if I have a checkpoint, but I'm gonna revert anyway. Okay, I do. Alright, whatever. Obviously, none of these levels matter anymore now that the run's dead. But it's still, I don't know, it's a little annoying. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die Inhaberin war die ganze Zeit an das Ziel gedacht. Es gibt eine Leitungsrohr, das diesen Zug mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie
Oh, I got too greedy. Stay on. Did I not go far enough? I went far enough, right? Are we not there? Okay, we are. Get in there. Jäger sind zur Unterstützung hier gebeten. Sie werden mit uns kämpfen. Personally, I was never even worried. No checkpoint? Why? I didn't kill you? Okay, well. I thought I killed the sniper. Da, Gebieter. Das Scarab-Geschütz durchbricht die Türen des Kontrollraums. Where's my checkpoint? I shouldn't be... I don't think I'm checkpoint glitched right here. I'm pretty sure I get this checkpoint. No, I don't. I am checkpoint glitched. Okay. Yeah, what up, Dumb River? Oh, okay, it's fixed. Why didn't I get those checkpoints? Weird. I didn't think I was. Okay, so we're not. Alright. I'll do another run after this. I'm gonna need like a 5-minute break to cool down, but I'll do another run. Oh, also Devin Kit, thank you for the sub on YouTube. I wasn't reading much chat when I was trying to game. Appreciate it.
Oh yeah, this is still faster than like almost anybody else. It's still a really good run. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! I wanted to try parking more. Okay, well that did not do it. I'm stuck. Alright. 124.46. Not bad for an armory run. Obviously a lot of time save at the end, but we were ahead of record until the end. Oh, alright. I think I will let credits play, and I'm gonna use the restroom and take a quick break, but I'm gonna do another run. I gotta calm down a little, because that last run had my blood pumping. Let me relax, come down, and I'll be back in like 5 minutes when the credits are over. We'll do another run though. Be right back. Was ist das? Ein Signal? Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf einer Frequenz von... Kommuniziert womit? Den anderen Anlagen. Zeigen Sie. Sicherheitsprotokoll. Im Falle unerwarteter Abschaltung wird das System in den Standby-Modus versetzt. Alle verbleibenden Plattformen sind jetzt bereit für Fernaktivierung. Fernaktivierung? Von hier? Machen Sie Witze? Hört zu, Blechdose. Mach mich nicht... Von wo dann? Wohin würde jemand gehen, um die anderen Ringe zu aktivieren? Na, zur Arche natürlich. Und wo, Orakel, ist das? Wir haben neuen Kontakt, unbekannter Klassifikation. Das ist keiner von uns, Feuer frei. Hier ist Spartan 117. Kann mich jemand hören? Over. Signal isolieren. Master Chief, würden Sie mir wohl sagen, was Sie auf diesem Schiff tun? Sir, diesen Kampf beenden.
Alright, I've returned with a burrito and a renewed will to live. Na gut. Fragen Sie. Gotta wait for it to cool down though. It's still too hot. Is that the secret to good speedruns, is just to have a burrito? Why is it telling me to enter a password? I don't even know what my password is. What is my password? I don't have the full game because I didn't remember my password. Time travel. Time travel. I don't remember what route did I used to take? Let's definitely grab this. Time travel. 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 We beat the
first level. Actually, it's the second level. This game goes hard. Get in the hole. I need to jump a little later. There we go. That was pretty good. 13.4. That's not bad. I have a bunch of really good times on this game. I was one of the top unmodded players. I was like number 2 overall. Ultra Blast. Mega Marble. The return of the marble games. Checkpoint. Super There's jump. a way that you can use one super jump and make it to the end, but I'm not good enough to do it right now. Super jump. What other levels do we have? They don't give us very many levels in the demo. Time travel. What a good game this was. Time travel. Time travel. Time travel. No more intermediate levels? That's all they give me? Super speed. What is the other route? Oh, I know what it is. There's a really hard route on this level. You grab this super speed and then come backwards. You can go off of this arrow and bounce to the end. Any other levels? I don't... Scaffold's so fun. I don't get scaffold. Checkpoint. Man, the music in this game goes hard. Checkpoint.
Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. That's funny. Checkpoint. Playing games on road trips. Checkpoint. 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 Do I have any more levels? No more levels. Alright. Back to Halo. I'm gonna finish my burrito and then I'll do some more runs. Give me a minute or two here. I was waiting for my burrito to cool down while I was playing Marble Blast. Congrats, Mogami. That's what happens. As you get better, you do less work and you start checking other people's work. Did you not see the video I posted like a week ago, Dumb River? I posted a new Halo Easter egg literally like a week ago. Alright, I'm gonna wash my hands and then I'll do a run. Check my shorts on YouTube, is where it's at.
Alright. We're ready to go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright. It's time. We run it back. We do it again. It's already up on YouTube as like a past live stream, but I'll probably upload it as a standalone video after I end stream today. Why? Dude. This could have been really fast if I just got better spawns. It's still pretty fast, actually. Yeah, it's still good. That Marine was just standing over that corpse, menacingly. Just giving him the stare down. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Oof, barely got that off. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, holt euch die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Jetzt Feuer wird's frei. laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. No. Die Träger brechen durch, Sir. Can I live? Schuss auf Kairo. Cortana, Apparently. konzentriertes Feuer auf den Surprised. ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich I thought I den was zweiten dead. vor. Formiert euch. Folgt mir. Oh, I didn't get the plasma pistol. I should revert, but I don't want to. I'm not going to. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Müssen ihn ausjagen. Vorsicht, Auftrag. These spawns are not very favorable. No! Wait? How did I live? I'm cheating! I'm cheating! Okay, we're keeping it. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! I deserve to die like 3 different times there, but whatever. It would take like 2,000 years to get enough points to flex on chat rage. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Wir sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht
Yeah, the music glitches out there for some reason. Like it was like playing like the menu music there for a second, wasn't it? Sometimes you get double overlap music right here too. I think it has to do with the speed that you exit the first area. It wants to start like a set of music when that pelican leaves with Johnson in it. If you like hit the load zone and then trigger the day at the beach and start another set of music, then it gets like queued up and delayed for some reason. Not sure exactly what causes it, but sometimes you can get double music playing right here. What's up, coffee? Yeah, I know ads suck, rage, but I gotta make money somehow. If you want to not get ads on Twitch, you gotta subscribe. If you don't want to subscribe, then give me your ad revenue. Those are... Obviously there are software ways to get around advertisements, but this is my job, so every bit of revenue helps. Wow, what the melt? That's crazy. You never die that fast. That's crazy. Nette Begrüßung. Also, you should never get 5 minutes of ads on my channel. It should play at most 3 minutes every hour, which 3 minutes out of the hour is really not that many ads compared to what other streamers are running. I'm running some of the least ads of anybody on Twitch. I don't have pre-rolls enabled, and I would run the minimum amount that will give me revenue. If I were to run any less, I would make half as much money. I feel like 3 minutes every hour is really not that bad. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Stop shooting me! In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. You just need to stop hitting this shot! He doesn't have to hit it every time! In dem Gebäude sind ein paar Marines. Stop. Whatever, dude. Get me out of here.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. I don't have any control of that rage, Moment. unfortunately. Ich halte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Sometimes Twitch serves those kind of ads, sometimes they don't. I'm really not sure. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Die Athen und die Malta koordiniert We go again. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Kann sich das mal einer ansehen? Ganz ruhig. Such doch einen Sunny! Alle, besetzt die Kampfstation. Das ist der beste Platz, Chief. Neue Verkaufs. Oh, I thought for sure I was gonna die. We'll take it. We've been blessed. Lass es uns zurückkommen. Kind of an insane clear. Yeah, it was good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Is there a trick to reloading faster? Yeah, YY at the end of the animation. Suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Oh!
So like right there, I like reloaded and then Y wide. That allows you to shoot faster. You can also BX. So if you shoot, reload, and then BX, you're able to shoot again quicker. You have to time it though. Ich glaube es nicht. Den ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, This is really fast. den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Don't kill me! No, it was so fast, man! Why? Please stop shooting at me. Stop! Oh, it was so fast. It's so... That's not fair. Not fair. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Yo, Weekend, thank you for the sub. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Yeah, sword flying's pretty challenging. The top runners make it look way easier than it is, but it's definitely not easy. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Yo, Jungen? Rage with the two gifted. Wo sind denn die Thank you. Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfelds... You needed one for yourself? Oops. It wouldn't let you pay? Oh. That's annoying. Sorry I was being stupid. I appreciate it though. But you didn't get one for yourself. Yeah. Was it not accepting your payment info, or I don't actually know how the subflow works anymore on Twitch. I know they change it all the time. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. And there's a sub for yourself. There, you got it. I appreciate it, man. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern. Sorry that was a hassle and you gave one more than you intended, but I do really appreciate it. Oh, you have to have a linked email? Yeah. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Is that a setting I have on my channel, or is that a Twitch setting, I wonder? Alarm!
Stationen. Chief, könnten Sie alle diese Dinge töten? Das wäre einfach fantastisch. Keine Übung. Wiederhole, das ist keine Übung. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es nach Hause I want one more run out of Cairo. Das ist streng geheim. One more run. Man, that run we had earlier in the stream was really good. We had a run that was green, like 30 seconds green into Gravemind. It's pretty good. We can do it again. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Yes, we can. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigung Yeah, what up, Cat? eine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses Always good to see you. schlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampf. You been playing any KQ at all? I just started trying to get back into it with our March tournament coming up. I came out last week for the first time in a while. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Not for a bit. You hurt your back? Oh no. Like bad, or just you don't feel like getting up and walking around outside? Re-injured an old injury? That sucks. Back pain sucks. Like, the worst is like when you try to get up in the morning and you can't. That kind of back pain is so bad.
And you also like can't lay down because it hurts. So you can't change positions, you can't lay down. Back pain sucks. Oh my gosh, we're going back. Did I get a team? Yeah, I'm playing with Dylan from Portland. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Dude, the team sheet is so stacked. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. When we put our team up, I was thinking, yeah, our team looks pretty good. And then I looked at all the other teams, and they're all God squads. Like the first like 10 teams that signed up were like all God squads. I don't know if it got a little bit easier since, like if some of the more medium teams showed up, but when I was first looking at the sheet, it was scary. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das. Would I ever do a collab with Jer? I mean, I've slightly collabed with them, but we don't really stream the same content. I don't really like co-op runs. I don't play Master Chief Collection, so like it's difficult to collab. I'm also, my audience is a lot different than his audience. I'm a lot more no nonsense. I don't let the people in chat take over and talk their nonsense. He tends to let his chat go a little bit more wild. So our communities are pretty separate. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Let's get a run. Come on, right here. This one. We will do it. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Okay. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. God, I hate this trick. Come on, where are my bumps? We're going back again. I hate restarting to armory when I can't get out of Cairo like this, but we're gonna get a run.
I know it's tedious. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht. Go again. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen. Nice, I'm probably gonna come play too. Be good to see some more people. I haven't been going outside like at all this whole winter. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. It's actually been a very mild winter. In die Athen und die Malta I know the wildfires are gonna be bad this year if we don't get any more rain or snow. Summer's gonna suck. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. The Northeast got a lot of snow this winter. We got nothing. We got 0 snow or ice this entire winter where I'm at. Very little rain as well. Usually the winter's the rainy months in Seattle where we get like non-stop rain. But we had like, I think the least we've ever had in winter or something like that. One of the least. So definitely an uncharacteristic winter. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen.
brauchen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als Come do it. Keine Sorge, Mann, Thank wir you. sind am Ball. No. Okay, it's still not bad. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Feindliche Schiffe sind in der Finden Todeszone. Sie die 13 Bombe. Kreuzer, Die 2 blauen. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen wird's und laut. Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Oh, I barely saved that. That was cool. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Alright. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. We are out. Übrigens, We've die done Bombe it. wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. How do you dodge? How can he dodge? Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Alright, this will probably be my last run of this session. I'll try to get a good one here. Willkommen zur Party, Sir. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Always join at quitting time. Don't worry, quitting time isn't for another hour and 20 minutes when we set the world record. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte sind. Wir haben noch was vor uns.
ausgeschaltet. Thank you, WAP. Welcome to the stream. Yeah, CE runs are pretty good. They get a little bit too crazy sometimes with all the out of bounds stuff, but I like the speedrunners who play the game. A lot of cool tricks in that run too. Yo, Cedric, thank you for the membership. Nette Begrüßung. No! Okay, it's not too bad. 56. I thought I didn't get that checkpoint at first. Could have been worse. Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. I love the debris that just cost me a release cycle. Actually, I still almost had it. This box didn't block me too, I would have had it. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal?
Yeah, dude, that debris cost me like 10 seconds. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Yeah, Payne, I get it. I was thinking about not covering them as well, but they are part of the history. It'd be a little bit dishonest just to gloss over them, I think. There are multiple disgraced speedrunners in Halo history. It's true. There are quite a few. And I mean, unfortunately, like some of them, like Cody, who, like a lot of people know is like a notorious cheater. He actually helped like build the Halo speedrun community as well. Like we used to mail him the VHS tapes. He was one of the co-founders of the website. He had some of the earliest records, and some of them were legit. Some of them were cheated. So like, how do you talk about a figure like that who is disgraced and was banned for cheating, but also was a legitimate pillar of the community? It's a tough line to follow, but like, I don't know. I think just giving the context of the history is just important. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das überrascht. I think even the illegitimate contributions, the runs that were cheated and considered world record at the time, I think it's still worth covering those. Because the community had to beat those times. Even if they turned out to be cheated, they were considered world record at the time. I think as long as I point out like which runs are cheated and which runs are disgraced or whatever, I'm gonna cover them. It's part of the history. We're in. Give me a checkpoint. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer. Okay, pretty good Aber passt arbiter. auf. One Ich schicke revert's ein not too Phantom zur bad. Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Unser Glaube wird uns stark machen.
Was hier passiert? How do you not die? I hate you so much, dude. You're just the worst. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer, bleib. Die Flotte greift uns an. Pretty fast for no dialogue skip. Popcorn was really good. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. For glass clip, you have to lunge exactly 2 frames before the grenade blows up, and then have it hit you as you like hit the glass. It's not a sword fly though, just a lunge. It's different on MCC. If you've seen them do it on MCC, the trick is different. It's easier on that game. Thanks, Big. No.
41. It's okay. There's 2. Where's the 3? Where's number 4? It's 4. No, man! How did I fuck that up? It's fine. At least the checkpoint's good. Grunt should have died to my grenade. It's fine. It's really not that bad. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Don't shoot me. You don't see me. I am a ghost. Thank you. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Okay, that's pretty good. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Anführung. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das... And his name is John Cena. Do 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 do. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. What's up, Sam? Ein letztes Kabelgebieter. Yeah, the prank calls. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Okay, chicken jockey. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! A little bit of time lost in that room. Because I got sentinel jockeyed for some reason.
why am I still eating needles from a mile away? That's just crazy. It's not fair. The popcorn know where I'm at! Oh, the popcorn were gonna get me. Dude, this run's dead because just the dumbest shit. Are you kidding me? They break my camo, I don't get a checkpoint, I get needled from a mile away. Oh man, this was a good run too. Checkpoints galore, better spawns, cool, I love it. Yeah, this is fucking, it's not fair. Way red. This was a decent run too. Wir haben die Prophetensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Großes Reich. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. I'll just have the best second half I've ever had in my life and get world record, surely. How hard could it be? Transzendiert? Kommen, die Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. I only have to save 50 seconds. That was a kind of cool transition. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. That was pretty cool. Run's not technically dead, but it's definitely on its last legs. It's not looking too good. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Uh-oh. No, my vehicle. I was using that.
kommen zu einem weiteren Komplex. We'll lose a little bit of time on this level too because I lost my ghost. But it was actually a pretty good Delta Halo otherwise. Gut, immer noch nichts von der In-Amber-Klett im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Technically, there's still a chance. That's what we need. So you're saying there's a chance. The next one already happened, Var. I did one last night. Metropolis. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine... Come on, dude. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Will you guys stop? I need you to not do whatever it is you're doing. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das Where? ist aber reine Spekulation. Where are you? That last bug didn't lose any time. Just couldn't find him. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Yeah, the Cairo record from Matt Clarkson was actually like impressively fast, wasn't it? It was what, a 4:33? I just got a 4:36 on today's run. Like, I mean, counting the cutscene, the intro, like that probably is a 4:32 because of the white screens. But yeah, like the runs I'm doing today are not slower than the runs, or like are not faster than the runs that Matt Clarkson was doing in 2005. How crazy is that?
That 2005 run's pretty insane, actually. Okay, we didn't get a sub 5 button, but it's not too slow either. What was the world record in 2005? We're talking about the Metropolis world record. The Metropolis world record in 2005 was a 4:33. Today the world record is a 4:01. So we've only saved 32 seconds in 20 years. For full game, we didn't track full game records back then. Like, nobody was recording 3-hour runs because everything was on like VHS and shit. Like, we hadn't entered the digital era. We didn't even track full game records. It wasn't a thing. There was a challenge in 2006 hosted by Twin Galaxies to beat Halo 2 legendary Deathless, and Cody Miller claimed to have done it in 3 hours 14 minutes, which made it the de facto full game world record. But it turns out that that run was cheated, so it would default to whoever was second place at that time, which was actually me, at about 3 hours something as well. So the 3-hour record from like 2006 and 2007 is the full game record. And those would stand for quite a while, until around 2011. Because nobody was doing full game runs at that time. We didn't even track them on the website. We had highspeedhalo.net as the main website, and we didn't track those records. Like, we only tracked ILs. Oh, come on. Okay. It's actually kind of crazy to think how little time has been shaved off of Metropolis. An der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay. I hate this game, man. That's so annoying.
hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten, wir haben keine Zeit mehr. Das ist das Ziel, holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Krieger, Attacke! Der Dämon muss sterben! Alright, that's it for that run. I'm gonna call it quits on this session. That run was dead anyway. Sloth live? Alright, Sloth. There he is. He just went live. Alright, thanks everybody for watching. I will be back tomorrow. Actually, I'm gonna be back tonight. I'll be back at like 6:30, so like 4.5 hours I'll be back. More legendary runs. See you guys tonight. If not tonight, then tomorrow. Every day I stream until I get this dang time that I want. See you guys.